будет повторять за нами с ноутбуком. Will you try and emulate whatever we try to do from your laptop, or will just Что? laptop? Okay, somebody will try to replicate нужно it. будет скачать фактически репозиторий. Basically, you have to download the Все repository инструкции по запуску там есть. and all Там можно the даже скачать, instructions там you have them. Docker Compose есть. You can even download the Docker Compose and you can use it. Docker Python, then set the environment, and it's already inside the container. Yeah, so the container is pre-made, you can just download the container. Shall we start? Для тех, кто, может быть, не слышал наш сегодняшний доклад. And for those who did not listen to our previous ERM&CK project, my name is Anton, I work in Positive Technologies, and I present the security expert community and our project called ERM&CK. A project will help you structure your reaction and response activities. My name is Andrei Sikorsky. I also represent security expert community. I am from Positive Technologies. So just a few words here on this community. Here you can see the QR code. We have separate topics for different areas for discussions, and you have all the links to the depository. You can download, you can use this link and download it. Итак, значит, приступим сразу к проекту. Let us start with the ERM&CK project. It stands for Enterprise Response Model and Common Knowledge. The main projects for the main ideas of the project is to provide necessary tool, prepare for react and response process. As we know, before we react and respond to the incident, you have to be prepared. Nobody wants to be hacked, but if you have a major business, probably you will have this or that incident. So maybe you have some cipher, maybe you have a minor, and you have to understand your own risks and you have to be ready for them. It's a useful tool to prepare for these kind of situations. And you need some kind of framework to implement it. Then, once a user has an incident, they need specific recommendations, what they should do in this or that case. That's why they need knowledge database. And Andrei actually mentioned this knowledge database, and he said, yeah, he has a quotation from an IST guidebook, and it said that experts should still have some knowledge database where they refer to during an incident. And finally, building an automated scenario for reaction and response, as well as analyzing the data. Let us take a closer look at what this ERM&CK model consists of. We have these scenarios for reaction and response, and somehow they're connected to the procedure. In this case, the procedure, like MITRE attacks, is just implementation of some kind of technique. This scenario is basically the container for the reaction and response, and each reaction and response corresponds to a certain stage. And all those stages can be described in this guidebook. What are the peculiarities? The reaction and response activities are pretty abstract. In order to cover all of them, it would be just unreasonable. You cannot say, okay, let's do and put in detail absolutely all the levels, all the necessary steps. So we have some kind of abstract idea, abstract notion, and potential implementation in the case of vulnerability breach. We spoke about this project, about the legacy. We had the ATC React, and that project had this kind of reaction scenario on what the expert should do. And we thought it was not enough. We wanted to be specific about the actions. And in order to be specific, we have to know where we do this and what do we use, what kind of tools do we use. And once we get these two questions, where and how, we have the implementation of the action. So this is branch number one, and branch number two. From the data model, we are working with the resources here. And it's important here because we'll be able to create automatically playbooks on reaction and response.
Later on, we will have a different procedure. Currently, it's atomic, but we would like to have a different view. We would like to bring them closer to this, to what spectral ops define. They have this similar procedure, and they provide their own approach. It's built on a stack of requests. They take a look at what kind of requests, API requests, happen in different areas, and based on these API requests, they classify it into different buckets. But we do not want to use API requests. We want to be based on the activity of the attackers. At any rate, they can be mapped together, and we have resources. The resources which appear as a result of the activity of the attacker, probably we would like to respond to it. So we will respond to something that was changed after the attack of the malicious user. Now we go to live demonstration. Давай с билдем прям заново запустим. Ты можешь консоль пошарить? Let us start from scratch. Maybe you can share the console. Так, мы запустим, соответственно, сканировали репозиторий с Git. We've scanned the repository from Git. Let us ask the audience, did you copy the repository from Git? You have to tune the environment, but everything should be fine because it's already pre-made in the container. So you should just download the container and you should be good to go. У нас есть два варианта запуска. А у нас экран не шарится, потому что шарится, наверное, другой виртуальный рабочий стол, да? Can we share the screen? Maybe it's not clear how. У нас что-то экран не шарится. Maybe the screen of the other virtual machine is being shared. So we have two ways how we can launch it. We can do it locally, and to do so you need virtual environment. You have to use virtualenv and use Python packages. You can do it globally, but it's not very comfortable. And if you do this, you'll be able to build it locally, and you can launch it as a small web server. Or you could do it via Docker. You have a Docker file, you have a Docker Compose, which refers to Docker Hub. It already has the image, so it will be deployed pretty fast if you just copy the repository to the root and then you run it. In a minute, you already have the built version. Но, по-моему, он около гигабайта весит. I think it weighs around 1 gigabyte. Так, ну может мы пока начнем, а потом, если что, вернемся. So we can go back later. Переходим в директорию, собственно, с ERM&CK. Let us move to the ERM&CK directory. We go to build directory. We call Python3 or Python command. Yeah, first we have to build it. Сначала мы, собственно, из подготовленного контента From the pre-made content, we form ERM&CK docs files. We perform this, we run the command. We run the command as on the screen. We call the Python script. Приблизить. Текст можешь в консоли увеличить? Так. Да. Вот, соответственно, и два флага. And we have two flags to build the whole project and to initialize the directory which are present here. Думает. Да, он работает, он не уснул. Yes, it actually works. It's not asleep. Происходит процесс. Just to take some time. Все, побежали ползунки. Okay, now trans. Вот сейчас происходит конвертация из ямлов в фактически. And now we can see the conversion from YAML to basically the files, which we will see as a website later on. Андрей как раз запустит команду, которая And Andrei will run a command специально оформленной директории, which can help us in a special directory to use those files. And we'll refer to those files as if it was a website. But I think it's a standard module ERM&CK docs. Ну и вот теперь у нас на 8000 появился сайт.
And now we have this Появились website at a host 8000. У нас сейчас уже в репозитории есть некоторые Even now in the предисполнения. repository У we нас have some есть pre, use-кейсы, под эти use-кейсы we у have нас some есть use плейбуки. cases, we have Благодаря playbooks, нашему небольшому, но уже thanks to our достаточно small but бодрому комьюнити. very vigorous community. Соответственно, можно перейти вот в один So you can go there, из use cases, one два of плейбука those Shadow Credential. playbooks, maybe to shadow credential adding. Это та процедура, которую It's a use case. та атака, This is what usually которую мы захотим отреагировать. they Что perform. тут у нас есть интересного? У нас So есть what do we have такая here? табличка в самом We have this table summary. at the top, У нас есть там a summary. идентификатор, краткое We have ID описание. number, we have У brief нас есть description, автор. we have the В целом author. мы эту штуку взяли. In Она general, была и в React, но it was ребята in ее React, подчеркнули из Sigma, but потому our что в team Sigma в took it from Sigma правилах Sigma, тоже because in указывается Sigma автор, rules, и это очень it хорошо also стимулирует людей делиться gives своими знаниями. the author information, and it's also a very good incentive Там дата for people to share their создания content поскольку это or for действие them так to share получено. their Тут rules. есть It маппинг also has the классификацию modification метода, date, it has the есть связанный classification playbook, mapper, который мы it сейчас has рассмотрим. the И вот те referred самые артефакты, playbook которые у нас and участвуют connected playbook, в and ходе этой атаки, мы it сейчас has the пока artifacts which очень will коротко be формализовали. Как вы помните, там вот на первой схемке там процедура такая incorporated during this attack. Но мы уже And сейчас during the просим first наших procedure, it was very контрибьюторов atomic указывать, procedure, какие на их but взгляд now есть там we ask our ресурсы, contributors чтобы to потом это specify можно what было kind of как-то resources they формализовать, have, so выделить that later we действия, can чтобы понять, formalize it, we какие can select внутри specific происходили actions to действия, как understand они через эти what ресурсы happened связаны. inside Если мы говорим, this что у нас, activity например, вот and how they в are атаке interconnected. добавления Shadow For example, Credential if in есть adding shadow ресурс, potential we see например, resources like private key, вот, private key, то человек должен понимать, then как она там the устроена, expert should откуда там understand этот how ресурс, it какие works, действия why приводят к тому, and что оно вообще how там does it кем-то come to be используется. there, То how is есть it used by это some malicious с точки user. зрения модели данных в And in дальнейшем terms может of быть очень data полезно. model, it will be Мы как very раз-таки useful for us сможем later on. понять, что вот здесь We'll be есть able to в understand that use case эти here, in артефакты, this use case, а в we have дальнейшем мы на certain них же захотим artifacts, отреагировать. and То есть later когда on мы we'll пишем be able формальный and use we'll case, want to мы respond пишем to them. вот эти действия реагирования, нам фактически не We'll понадобится формировать их describe those пlaybook, actions, and basically we потому что won't у нас have to есть do вот эти this зацепки, manually because we и have на these каждый из hooks. этих артефактов у нас будет And действие on each of these реагирования и artifacts, реализации we will have some этих way действий. to И react мы and сможем respond. автоматически собирать And we'll be плейбуки. able to automatically collect all those Плюс еще ко playbooks, всему эти действия могут чейниться в and цепочке, those тогда у нас actions будет can be просто chained together уже in целый a workflow по реагированию. blockchain, basically, of actions. Соответственно, дальше у нас идет description. У нас Then we have справа description. есть вот такая On the right, большая we навигационная have панель, которая показывает именно, что panel, происходит на этой странице. so that we А can see what слева happens on навигационная this панель, screen. которая в And on the целом level, on the на всю left, базу we знаний. have a bigger Соответственно, общее navigation описание. panel for the whole Дальше есть knowledge маппинг database. как бы So we have атаки. description, then we have Здесь attack mapping. что мы хотели сделать? Это у нас тоже What экспериментальный do we формат, want to have here? поскольку у нас It's also an есть тенденция experiment. к тому, чтобы формализовать и выделить We сущности. tend to Когда мы formalize описываем and single out description entities, текстом, and что when we происходит? formalize Нам it нужно in каким-то description, образом сказать, что вот в тексте we было have to tell it написано, somehow that там, например, the вот text had, такой-то for атрибут, example, что на this самом kind of деле attribute, этот атрибут, but in эта reality, сущность this такая-то, attribute как is this kind of сам entity. текст мапится в те So сущности, которые we мы need to выделяем. understand how the И для этого как text раз is mapped to the вот эта часть с entity. атак-маппингом у нас есть. And for that reason, we Вот, и мы have говорим, this что attack mapping, здесь есть and we say там, вот, on the сертификат, left we have и что this это artifact, за сертификат, then как we он участвует have в атаке, this kind как of это certificate, используется. У нас and then представлено we в have the листами. description, how it's Вот affected, тот how сертификат, it's который used сгенерили вот там на том-то in the шаге, attack. например. Maybe this Давай is the certificate which was начнем, тогда generated попроще at this пример specific приведу. stage. Допустим, у нас в качестве артефакта может быть какой-нибудь PE-шный файл, просто Suppose we бинарный could файл. have a PE file, a binary file as an artifact, and it will be as listed as an artifact. And we need to understand how malicious users can use it as an attack. Was it something brought about by an attack, or maybe it's just some random exe? And then how they use, how they refer to it. There are many ways a single artifact can be used in an attack. And here we have just brief information. Here we add some semantics to those artifacts just to understand what they do. Да, да. У нас Now regarding есть the еще types идея, of что artifacts, артефакты на самом деле не все we believe одинаково that полезны. not Они all делятся на разные artifacts типы. are То есть equally у нас useful. есть They have действия. different Мы types. говорили, что действия We связаны have с different артефактом. actions, and У нас actions are есть connected действие, у through него есть некоторые artifacts. пререквизиты, то And есть это те ресурсы, которые нужны, actions чтобы его have some выполнить. prerequisites, something Соответственно, у which действия есть has to be done пререквизит, то есть before множество those артефактов artifacts создают can be пререквизит. useful.
И у действия есть результат. And these То, что actions have result. получается в ходе As выполнения a и после result, выполнения what you этого get действия. after the code is run. Благодаря этому у нас действия могут друг с другом чейниться. And Но при этом у нас chain together. результаты, они бывают The разных типов. results То есть это то, can be ради чего different. действие запускалось. This is Ну, exactly например, what. если мы говорим о том, что This is exactly why the action was там, initiated. например, For example, if you атакующий say запускает процесс. an То есть на attacker выходе starts a открывается process. процесс, но при этом As дополнительно the у него есть output, they сайд-эффект have в the виде записи в process, лог, but as a например. side effect, И вот запись в they логе у нас have тоже является артефактом, это такой a сайд-эффект. log. И, кстати говоря, And благодаря this вот log would такому be подходу just с side effect of артефактами, this например, artifact. можно And if сказать, we что use this мы сможем и approach, домены между we can собой say связать. that we'll be То есть able тот to артефакт, interconnect который domains появился в too. результате атаки, мы на него If завяжем there is an детекты. artifact which Вот. appeared as a result В принципе, of an если attack, кто-то we'll be смотрел able to put наше a detect on выступление, it. у And Defend if там you была watched такая our же логика, presentation, то что Defend есть had некий similar артефакт, logic. на We который had кто-то some воздействует, и мы artifact, можем somebody его affects мониторить. it, and we can monitor Фактически, it. когда мы And переносим basically, тоже what такой happens is подход с that when артефактами, bring мы the можем same через approach эти here to артефакты the связывать artifacts, разные we домены can use these информационной artifacts and безопасности. connect different information security aspects. Так, ну дальше фактически вот в этой процедуре описывается такое общее описание, Here we что have там вообще происходит first в этой description. атаке. Сейчас мы не концентрируемся на том, чтобы We в do not really ERM&CK concentrate было какое-то on полное и ERM&CK общее описание description того, как работают атаки. То есть of это how все-таки база attacks знаний work. больше по реагированию, а не It's по атакам. knowledge Поэтому database on здесь react and только response, основная not on the информация о attacks. том, So как, it has just что only это the вообще за bullet атака, для points, того, just the чтобы main вообще понять, с information чем мы about the attack столкнулись. itself, for you to Но при этом understand в what you are дальнейшем dealing with. эту часть But use in the case, future, скорее всего, нужно this будет part with use выносить cases какой-то probably should в be отдельную какую базу moved знаний, to a и different с ней уже просто database, как бы дружиться и делать and маппинг. То есть вот response you would playbook have to из befriend it and ERM&CK have some должны mappings. чейниться с какими-то use cases, с базой знаний, которая описывает именно домен These атак. pages should be Ну, connected with some use cases. внизу часть And at the bottom, we have the перейдем, наверное, references. сразу в playbook, который Now к этому let's use move case to the относится. playbook for this specific use case. Тут опять-таки есть небольшое summary. Here we have a short summary. От use case есть теги. Теги вообще можно проставлять And compared to везде. the previous one, Просто there are вот some именно здесь tags. автор теги You can поставил, place use case и tags, тегов не было. and the author В placed целом tags они here, and they did not place произвольные, то tags есть in там the можно previous page. через точку указывать You значение, can have и different тогда оно tags, будет вот в таком формате отображаться. То есть and первое then you will слово, be able to see it like двоеточие, that. второе, например, там severity.high, и вот First, будет такой тег, автопреобразование. semicolon, and Соответственно, then ссылка second обратно word. на use case, если мы захотим We из also плейбука have вернуться. return link Есть краткое to the use описание case if you того, want to go back. для There is a чего short же description этот on плейбук создан. Если мы why не хотим this погружаться в playbook was дебри, created, то у нас if we do not короткое want to описание go будет прям в into плейбуке, если the мы не хотим возвращаться к details, use case. if we do not want to go back to Дальше use описан case. workflow. Then we Мы can see the сегодня уже workflow, немного упоминали о том, что and we already mentioned когда that когда мы начали прям активно пытаться наполнять наш when проект, we мы tried поняли, что to actively вот improve our те project and fill it блоки, with списки information, с with действиями workflows, реагирования, then all которые those были изначально в actions React, они connected with неудобны. React and Соответственно, мы response, they are not very взяли проект useful in a sense. So we took a Attack different Flow, project, да, we took и attack сделали flow, форк для того, чтобы можно and было с we помощью had a него fork составлять не схемы атак, а схемы плейбуков. so that we were У нас able to сейчас create есть такая workflows, базовая not интеграция attack вот flows. этого And as a result, we had this flow basic, с Ермаком. basic То есть integration вот вы видите вот эти for attack flow прямоугольнички, with они ERM&CK. автоматически And you can see заполняют those информацией из rectangulars, Ермака. they are automatically filled with information from ERM&CK. На практике, как это делается. And you will see Вот. how В it's целом дальше done вот идет in такая practice схемка для того, later on. чтобы понимать, But this kind of workflow is примерно needed такой for you to helicopter understand, view на весь just to наш have a плейбук. top view, just helicopter view on the whole schematic. Дальше прям по шагам написано, Then we have как specific видит steps эксперт процесс on how the реагирования expert sees the process of ссылками выделены response. We have some связи с links артефактами, то есть вот domain for the connection with the artifacts. We have domain accounts, and you can use them. You can refer to specific artifacts in our database. Let's go to domain artifact, and we will go to Active Directory account. And here we have the description. You can read about it. If there is some unknown artifact, there are so many of them, you can read about them. And here we can have it, yes, it's directory service Раз уж objective. мы коснулись артефактов, давай перейдем еще раз в аккаунт.
We can move to the account one more time, the main account. Подождать. Такое бывает. А получилось сбилдить? Нет? Не получилось или не пробовал? А? Were you successful in building? Did you download? Окей. I'm asking the audience. Подожди, надо посмотреть в консоль. Okay, so let's go to the console. Maybe the server doesn't work. Maybe the server is down. Нет, значит, все хорошо. But it seems it works. Ага, все. Здесь что еще стоит отметить, что It should be noted that enumerating all those entities from different domains and trying to invent them is obviously a useful task, but it was partially solved in the Defend project, so we just map to those entities that already exist in Defend. We want just to expand on the project, we want to have some contribution, and those who say that we have problems with the Western projects and our projects and that all the links and connections were ruined, it's not exactly the same. Just a few months ago, I was able to contribute there, and we did not have any problems, even though my name and my surname, and it was clear that it was Russian. We were still able to map them together. And just a few words on how it looks in Defend. I think it even states how many artifacts they have, about 400. They have a certain hierarchy. Yeah, 521. And you can use search, you can find a specific artifact, maybe on account, and you'll be able to see how many different accounts. You can go and to the main user account and see different hierarchies, connections, links. And we transfer artifacts as long as we need it, because Defend doesn't really have a very stable model. There are some issues. And for that reason, we just take the best what Defend can offer. And we should mention that they fill their set of artifacts depending on their needs. So it does not necessarily include all the artifacts which are needed in the cybersecurity world, and maybe they we need in our project. And once we move to the description of artifacts as models in the anthology, we will be able to see what kind of artifacts we actually import from Defend and what kind of artifacts we create ourselves, and they will have our own prefix. Now we go back from artifacts to the playbook. Так, но здесь у нас тоже есть описание. Here we have a description, and we have the tables which allow us to restore semantics, what exactly this entity means. First domain account, second domain account. This was the compromised domain account, and this is the attacking domain account. And to understand how these entities are mapped in our test, we need these tables. It's an experimental format, obviously. We are testing, we're trying different things, and depending on the feedback of people who use it, it as it is, or maybe improve it in some way. Next, we have this flat list of actions. We have different stages, standard stages, preparation, identification, containment, and so on. Clearly, we can have different options on what you can see here. If it's a green playbook, it means you can go and you can actually go inside this playbook. Basically, it's a playbook inside a playbook. Inside it can have some tables, some workflows. There are some peculiarities, obviously. Here, the operational preparations rather. And if you go to the previous playbook, at the previous level,
they also have этот кейс не operational обработан. preparations. Ну, то есть в So we still дальнейшем, have to на work самом деле, about this. по-хорошему нужно будет эти плейбуки разворачивать. The best То case есть scenario, it для should just разработчика самого плейбука удобно включить unveil. ссылку на какие-то It's just повторяющиеся easier вещи. to have Но, some например, если links перейти to вот в repeated compromised things. Active But if Directory you account, go down to the плейбук, compromised мы увидим, что у него тут есть active некоторые account, стадии, you'll see that they и have на самом деле вот эту several стадию recovery stages which нужно are выполнять repeated. только после того, And как this recovery выполнились stage предыдущие must be действия performed в only after the указанном previous плейбуке. actions are Ну, и performed. другие стадии, да, вот containment, например. For example, Соответственно, preparation, это мы identification, тоже containment. каким-то образом пофиксим, придумаем, но пока We там will просто fix метод о том, this, что не забудьте, что but currently it перед каждой just стадией вам нужно says вернуться that в родительский before плейбук и там you выполнить некоторые стадии. start this session, you Соответственно, have to зеленая go стрелочка — back to это the конкретная parent folder реализация and абстрактного complete действия. those У нас, actions например, before. вот есть действие при Here we have different подготовке actions там. marked by green arrows, Убедитесь, что вы умеете блокировать аккаунт пользователя. Это and такое some of them абстрактное require действие, you и мы to говорим, know что мы that умеем you know убеждаться, how to что block a с user помощью account, PowerShell мы умеем блокировать, потому что в and here дальнейшем у we нас know that we can use используется PowerShell to PowerShell block для user account, конкретного действия по because поддержке. later on we use PowerShell for blocking. Соответственно, наверное, из интерфейса здесь все. То есть здесь вот That's all I wanted to cover on the interface side. есть стрелочка, это Here we реализация have действия. interface. И Here we вот, have this простите, playbook пожалуйста, inside the playbook. И нереализованные действия у нас пока вот таким кружком отображаются. And Это полезно, we have когда вы формируете свой плейбук. this У red вас circle. действия It's каких-то very useful, у нас в especially фреймворке when you нету, have some даже actions абстрактные which действия, да? are Соответственно, not present вы можете in the просто написать, framework, что вот in the здесь, playbook например, rather, там, летим на even in an Луну и abstract way. закапываем, не And for знаю, example, you can что-нибудь. write Соответственно, у whatever. вас там будет You can write your такой красный action, значок, и вы в and it will дальнейшем, have когда this добавите red circle слушателя вот that этого it's действия not реагирования, implemented. у вас автоматически Later on, здесь все when you заполнится, edit, отрисуется it will нормально. be filled and it will remove this red circle. Так, давай вернемся, наверное, обратно. Снизу? Да. Или все-таки по билде? Нет, сейчас у нас по плану непосредственно работа прям с YAML-файлами и с And according to the plan, we response flow. work with YAML Да, то есть YAML files and response flow. взять Sure, we can take unimplemented playbook, технику атаки, я про нее take a look at some use case, есть заготовка для плейбука. we'll speak about it. Я сегодня все сломал, причем And actually, I broke everything down about 3 times, so we will have to bring down our example a little bit, because it's complete, and we have to break it down and then remake it later, just to see the processes, just to see the mechanics. I believe we will do it on the screen, and nobody will repeat Небольшой it on комментарий. their Изначально мы laptops. хотели прям полностью написать use case с нуля, playbook с нуля, но потом мы поняли, что Previously, we wanted to write use case from scratch из-за того, что там and YAML формат, guidebook, и вы работаете playbook с from текстовым scratch, but документом, we realized that вам it придется will прям take a lot of time, идентификаторы and you would копировать. have to Поэтому мы copy решили взять IDs, полуготовый and playbook. that's why we Там decided to понятно, take что a вот эти вещи мы half-ready за предыдущие playbook, там, where 30 it's минут clear сделали. that you'll be Соответственно, мы его able to do дополним, this добавим in maybe 30 реализацию minutes. действий So реагирования. we Вы will увидите, add что вот it в there. плейбуке не You было will этой see the реализации, implementation потом of она actions. появилась You will see после that того, как it мы was not добавили. present in the playbook, but it appeared after we added it there. So let me cover the attack side. Да, называется там загрузка DLL через ком-объект. Стандартная карточка. Опять же, был... We are talking about uploading DLL to a standard card. Выделены сразу артефакты. We selected specific artifacts which are used in this attack. So what's the point of the attack? Полезность атаки. Это возможность Why закрепления can this be на useful? Windows. It's a way to settle at the Windows В nodes. качестве пилода используется DLL, которая прописывается в DLL is used as payload. It's written in соответственно, command line. Ситуациях ком-объект And under certain conditions, it runs, DLL is executed, and we stay in the system. Соответственно, выглядит технически. How does it look technically? Достаточно интересная атака. I think it's a very interesting attack. We need to create a new COM object with a random Cast ID, да. with a random cast ID. Вот.
Соответственно, для него прописываем, что And for that, там payload у нас we какая-то put DLL-ка. down that they have a DLL И file, при запуске Internet Explorer, and то есть у нее триггером является запуск Internet Explorer, Internet либо просто Explorer Explorer, acts as a trigger, будет, or maybe just Explorer. запускаться наш Once they выполняться эти are действия, triggered, запускаться these DLL-ка. actions are completed, DLL is И все run, просто. and basically that's all. Ну, в качестве примера, вот, собственно, And here is an example. reverse shell. It's a mitre reverse shell, and it works Старая properly. диаграмма. То есть мы сейчас We взяли, also на самом have an деле, old attack diagram. рисовать, ну, тут тоже экспериментировали с вариантами, но прям We actually had some tests and experiments on в таком attack diagram, and we варианте, decided прикреплять to сюда, потому что, ну, как work in может attack является flow вектором because it looks better and не общепризнанным, но тем не менее. it's some kind of a standard. Maybe it's not widely accepted, Какие but артефакты у still нас, it's better соответствующие тут, in что... our case. What kind of artifacts do we use here? Ну, да, сейчас, а где артефакт маппинг? Let's move to a different topic. То есть мы ставим на com-объект, при создании We have the com-объекта com object, изменяем ключ реестра. and we change the register Создаем, key. изменяем ключ реестра. We either create or change the register key, and for DLL, we obviously need to have the DLL file itself. И все. В качестве результатов, And кстати, basically в that's отличие all. от предыдущего As a кейса, result, у нас compared to the выбор previous не совсем case, артефакты, we а уже use скорее мы их называем ресурсами, потому resources, что not just artifacts. это очень наглядно And the видно, difference is that, когда у нас какая-то техника из especially you can see it when there is a execution. technique По факту результатом from the атаки execution является side. выполненный код. The result of the attack Не is a артефакт. specific То есть это не code файлик, не which will трафик, be run. не It's not налог и так traffic, далее. it's Это not просто code, it's выполненный not a new код. object. Он не It's just some имеет code никакой which will материальной run. сущности, It причем does not код have any абсолютно material entity, любой. and this code can И be тем не anything. менее, And at the same возможность time, выполнения кода an может быть ability пререквизитом to для дальнейшей implement this code стадии can be атаки. prerequisite Если вы for умеете выполнять the код, ну, future значит, вы можете там stage что of the угодно attack. сделать. If you can run this code, Но probably you это can не do whatever you артефакт, want. But it's not an если artifact мы in смотрим на itself. модель If we DAO. take a look at this Такого нет. defend model, it does not have Относительно, this кстати, kind of модель DAO artifact. тоже можно And отослаться speaking прямо about из этого DAO use model, case. you В can частности, actually в ней нет click com-объекта. here, and it does not Я не have смотрел, a не com искал object. его, I tried to look поэтому for it, пришлось ввести. they do not have it, Хотя, and we казалось бы, он часто had используется. to create it ourselves, even though it's used oftentimes. And here we have the response Я playbook. хотел оставить только текстовое I описание, wanted просто, to чтобы руками leave не just the набивать description text все это so дело. that I don't have to Коротенько tap проговорю. Ну, it то есть что? У нас manually. получается вызначенный But капитостов на overall, он we have the реактивный access to the реестр, node, it registers, создавая it там, edits соответственно, новый com-объект. register, creates a Com-объект new com тоже object. ну, является A new com object артефактом. is an artifact. У нас появляется еще DLL, которая We have a new DLL file, which is included into the ну и, соответственно, object. это все и запускается. And then it's run. Какие были мои мысли, как на это можно реагировать? What did I think? How can we react to this? Since the register was changed, was edited, we can go and see what branches and what parts, snippets of register were changed and edited. Провести некоторый анализ, We can have some analysis there. выявить, соответственно, We can что изменялось, find out what was changed. что там у нас, найти DLL-ку, ну, то есть We can find the DLL file подозрительных, вредоносных вот from этих, suspicious, ссылок, potentially malware объектов, links найти in a ссылку new на com DLL-ку, object. почитать DLL-ку, We can find the link there. We can get the DLL file and analyze it. It's better to use behavioral analysis, meaning to send it to a sandbox. If it proves to be a malicious, some kind of malware, then to see what was run, what was launched, and see the processes tree. Исполняемый файл помещаем в карантин. Then we put the file on a quarantine. We either suspend or close the process itself. Удаляем все вредоносные файлы. We delete all malicious malware files. Восстанавливаем. Then we restore or maybe remove
new COM objects from the register, and if some legitimate object was edited, we restore it to the initial state. Then we can unblock the process. But if we kill the process, obviously there is nothing to restore. And then we back up register key. And then we provide the report for the accident. If somebody knows about this attack or understands from my brief description, and maybe you have some other ways you can react in response, sure, we can add this information here. We can have a different way to respond. So how does it look as a test? Нет, к сожалению. Голосом буду проговаривать. Внутри репозитория ERM&CK есть папочка data. In the ERM&CK repository, we have a data folder. Inside, we have an row folder with localization, and we are using N for a while. And for each entity, we have a specific folder for entities. In the directory of each entity, there are entities themselves and the files necessary for its work. The full description with all the fields. You could have some images, some schemes, depending on what we use for our documentations. We've looked through this use case. We can open this use case here and see how it looks in ERM&CK. We can see those pictures here, some of them attached, and YAML. The fields are more or less the same. In other versions, they have strict structure, but I think we will not go deeper here and we will not edit it. We will just edit the playbook itself because there is something to edit there. So we open the text of the playbook. This file. К сожалению, моя заготовка хорошая не сохранилась. Unfortunately, what I prepared for this demonstration, it was deleted, and that's why I prepared a different one. Here we have the actions, what we do. We have quite a lot of abstract actions. There are hundreds of possible actions. So even if you understand what you have to do, for example, get a file, then it's still not that very easy to find a specific action what you have to do in this case. And for that reason, we can use response flow, and we have to create a chain of actions. This convo to add specific actions, we can create and add. We have two new tabs here. Response and response actions. We can add a response action. And on the right, we can select the action which we need. For example, first, we wanted to analyze the register. And we type analysis. Анализ Windows PE. Но анализ Windows PE нам тоже пригодится. Sure, we need this too, so let's go and create another one. At any rate, we can have all those actions which will be useful during the response scenario. And after that, we can create a beautiful chain of those actions. Here we can select the collect file. Вообще тут лог-анализ, там должно быть... Какие ключи реестра изменялись? Должно быть такое вот. Поэтому он должен... And it's all about log analysis, what kind of keys were changed. So it's very important to know what keys were changed in the registry. В смысле? Ну да, я так что. Почему?
Все, я... Так, а вот здесь, кстати, плохо отображается. List registry can edit. Там, короче. And it's not very clear, but we need to know what exactly this kind of registry refers to. Here it refers to keys modified. То есть посмотрели, какие ключи реестра были изменены. So we checked what keys were modified, then we got to the DLL, and here we can have the connection between those two rectangulars. And obviously you can add some artifacts too between those actions. Then we collect the file, and we have to send this. Соответственно, если это вредоносный файл, мы... If it's a malicious file, we delete it. Ну, там, каким-то из шагов мы удаляем. Вообще, по-хорошему... One of the steps should be removal of the file. And it's better to have those steps somewhere nearby, or you could just check them here. List the Windows keys, collect file, build and analyze tree of processes, and I forgot about this. So we have the acknowledgement that the file was malicious, and now we need to see what happened on our node. And here we include process 3. И на самом деле еще, да, большой плюс вот такого веб-конструктора. And another advantage of this constructor is that чтобы не появлялись, ну, то есть когда все-таки идет коллективная разработка, ну, там, when you have collective work and you feel the content, at least from my experience, it's that some employee could, maybe they will not be able to lazy, maybe they were not able to do so, and they will create a new entity very similar to the one you need, but it's a different, it's the second entity, and as a result you have some ambiguity. Так, нам нужно найти лист process 3. Here we need to find process 3, process executed. Проанализировать дерево процесс. We analyze the process tree. Смотрим, что у нас в плане дальше написано. Next point on the plan. Поместить в карантин наш... We put the suspicious file on the quarantine. Карантин, файл, ну, можно по хэшу, можно по пути. В данном случае, наверное, нам будет... We select quarantine file by path. By path would be probably easier and faster as an entry attribute. Now we take a look at the plan again. Then we have to block processes spawned by it. In this case, we will just terminate the processes. Блок. Нет, в абстрактных действиях он называется блок. And here it's called block, but in the implementation, it's called terminate. So the wording is a little bit different. Here we look for block process by executable hash. На самом деле, нейминг вот этих айдишников... But actually, naming of these IDs and all the entities, if we have an abstract action to block a process, and we could use path, and their IDs are similar, in this case I missed it, it's probably used by path instead of by hash. So we can block it. Оно будет либо 3403, либо 3404. And our action by path will be very close to it. It's either 3402 or 3402. So it's not by metadata, it should be 3404. Because their IDs are similar. Так, а вот теперь, кажется, у нас есть проблемки с response flow.
Все хорошо. Ты уверен? Ну, на самом деле мы, когда говорили на докладе, что будем использовать response flow, When we это said еще we было will use только response flow, анонсировано как планы. obviously it was Мы announced его as a запилили future прям plan, буквально на днях. and we created it just a few Изменения days ago, еще не в and полном виде, all как those хотелось бы. changes are Вообще, still тоже not хотелось as good предложить as we wanted to какую-то be. обратную связь. And Как clearly we вы wanted это to have полезно, some находите ли feedback. вы attack Do flow, you think, находите ли его полезным, is this useful? Do you use attack flow? Do you find полезно ли it's будет использовать useful? такой веб-конструктор And для will it be построения плейбука. useful to use this kind of Вот. Ну, constructor for написали конкретный playbooks плейбук. when Опять же, you create обычная content for the конвертация, что playbook? мы создаем здесь цепочку, используя при этом готовые When we create объекты, a chain of actions, сущности, when we create these objects, сохраняем when we этот fill them плейбук. with Плейбук, entities, соответственно, we у save нас the появляется playbook, не в формате and response then we flow, а have в формате this ERM&CK. in the ERM&CK file, not in the React Всем response ребятам file точно будет format. полезно. Я And их I знаю. believe some people from the audience Так, will find it кажется, useful. у нас response flow... Да. Okay, response flow now works. Извините. Вопрос. А вот смотрите, если, допустим, I вы have a определили, question. что инцидент на хосте, Suppose да, you произошел, то есть вы вот показываете конкретный incident флоу at для the реализации host, конкретной вот and этой you угрозы. select a А что, specific если эта угроза не flow единственная for была на that компьютере? Ну, attack. то есть там But if на it was хосте not the 2000, only может быть, там, incident at the host, допустим, it еще can какая-то be malware рядом some сидит, other там, hosts, допустим, то maybe WebShell или some еще other что-то. То есть malware эти nearby, плейбуки maybe будут there как-то was в a единую какую-то цепочку web shell. собираться, или нужно Will обрабатывать this каждый сценарий playbook по отдельности? get Ну, то есть into a там chain вводится вообще together by то, что themselves, or всплывает в you have результате to work расследования. through И each вот еще individual момент, вот на этапе, incident когда вы one by определили, что one? бинарник And another зловредный, question, вы же, в once you принципе, с него realize that сразу можете this IOKs binary какие-то file получить, там, ну, то is есть, malicious, you can get которые some тоже вам IOKs from могут it, помочь в and they can плане help you расследования in the конкретного этого sense of инцидента. То есть там, ну, какие-то investigating IP-шки this вы specific закодировали case. или, например, Maybe you can какие-то get там some вообще, IP ну, там, внутрянку какую-то. information. Ну, допустим, я бы Maybe еще you там can get some образ internal памяти information. сразу снял бы этого процесса, там, еще You пока он could живет get на the хосте, это memory что-то image делает, а не of сразу this его process удалять. while it То есть вот still такие is вот on the нюансы. host, Как это вот instead можно of учитывать именно вот just в данном deleting it концепте at вашем? once. How Спасибо. are these Так, approaches давайте последовательно implemented in попробую ответить your на вопросы. playbook? Первый вопрос. Question number Вы one. немножко подсвечивали в рамках доклада, We've highlighted it during что our presentation, ну, да, and we said that действительно, it's сейчас true. у нас плейбуки Currently, пишутся our под playbooks are конкретную технику, created которая for является specific все-таки technique, одной небольшой, как правило, одной небольшой частью which is just a полноценной атаки, part, которая, соответственно, part эту технику of собирается a целиком и bigger точно. attack. And И как they have понимать, several что techniques, and they вот constitute one этот attack. плейбук, So how который do you отвечает за одну understand технику, этот that плейбук, this который отвечает за playbook, другую which is технику, это responsible for one действительно technique, плейбуки and that реагирования на playbook один инцидент в responsible for рамках that атаки, technique, успешные. that if you need Технически to bring это them можно делать, together исходя из to схемы react данных, to one потому что attack, выделяете как technically раз-таки you can do предиктивные so результаты. because you Они have выделяются prerequisite как results, and some для of them описания атак, are так singled и для out описания действий for по the реагированию. actions, for the attack И actions, and some of them сопоставляя are основные, created ну, то есть for вот эти the пререквизиты response результата, мы actions. можем And when you have взять these эту цепочку, prerequisite выстраивать results, и we can create агрегировать a это в chain типу, link of those что actions. это We can происходит на одном react, узле we can просто react, как атрибуту какой-то сущности. example, Ну, то есть если мы говорим we про can endpoint, react то, at this соответственно, там по entity узлу можем level, найти там we can неважно что. react at the Если мы endpoint говорим про level. какое-то сетевое, If то, we're соответственно, speaking там мы about some пишем, что network, у нас then it will be какое-то, не different. знаю, It will там be кодовое about IP. перемещение, If we то have здесь some у нас там lateral IP-шник, movement, then we will see that this IP атрибут address host changes. compromised IP-шник Maybe a такой-то, host was и это будет compromised with this kind of IP. пререквизитом And then it will be a для prerequisite там, information реагирования на какую-то for слабую react and новость. То response есть сама схема for данных, она lateral такое позволяет movement. сделать. So the Сейчас конкретно во фреймворке database itself это не allows us to реализовано, do so. потому что, во-первых, мы Currently, хотим in проверять those именно frameworks, еще на it's not самих данных, implemented насколько хорошо это because we все want работает. to reanalyze the data И, and see возможно, how well немножко it схему works, поменять. and И maybe потом change уже, the конечно, scheme a little bit, инструментарий сделать, and then но obviously to задача create necessary tools. понятная, 100% But нужная, потому что по факту we do куча understand алертов, the task is вот important. подтвердил There are алерт, so many alerts, сосед подтвердил and второй алерт, и нужно I все-таки, ну, то есть I уже надо approve this как-то alert. реагировать, уже все хотят реагировать. Нужно понимать, что это комплексный инцидент, и реагировать на него тоже надо комплексно. Так, относительно айоков, TI и вот этого всего, вообще просто мы вот именно You have to какие-то айоки, которые полезны нам для ну, дальнейшего превентивного там
And when we are speaking about preventive reaction, maybe preemptive blocking, you can check this information at a different node, it's true. But when we speak about this structurally, in other frameworks, it's usually at the last stage. After we've analyzed the single node, after we got all the necessary information, all this necessary meta information, let's call them IOC, on this accident, and then we decided to go further and see what happens in other nodes. And all that goes to the last stage. And that's the answer to the question number one. And you had a second question. Yes, we need to double check and see if it works. Тут, возможно, нужно его обновить окно, но тогда, скорее всего, у тебя плейбук Yes, if we refresh the window, it will be deleted, basically. So you have to save it. And speaking about memory dumping and process dumping, I think we added these actions just recently. It has a big playbook on the compromised host. Somewhere at the bottom, you can find it in the Windows host compromised. Вот он, 8-й. Number 8. Yes, Windows host compromise. Here you can have the link to ERM, and we said that there is a set of playbooks from Société Générale. They've done a good work, but it ends at the abstract level. Mapping of our abstract actions to their playbook is pretty well, but they do not have anything very specific. They have some lines, they propose using some tools, but that's not enough. Recommendations that you have to do, or you want to do this and this using this utility tool. That's a big overview of this whole process, but you can check specific actions. You can go to make volatile memory capture. You can analyze this memory and you can prepare the list of metadata. Yes, they have good playbooks, but unfortunately they turn into something like this. And if you go down to each of this rectangle, it goes even more complicated. There are so many actions. Analyze memory. Obviously, you can go as deep as you can. Unfortunately, our response flow doesn't work. We will have to reload it. But I think it's better for us to show how we operate with the flow work. And if you're interested, you can repeat the process. And we'll have to see why it's not working. We'll see what was the bug here. Here we create actions for this specific attack. We can add response action, and if there is no suitable action, we can add your own action. You can fill the description for this entity with the necessary fields, and you'll be able to save it, and it will be added to the ERM&CK. Все равно мы ничего не будем делать, просто покажем, как сохраняется действие. Можно вопрос задать? Да, давайте. I have a question. Насколько понял, это все-таки... As far as I can understand, it's an open source project, and everybody basically can commit to it. I went to the page, and I did not see any convention on how to do this. Rules are used, what kind of data should be used. Will this be in description somewhere in the future? Answer, yes, it will be there. If you go to the folder, it has plates for entities, and we basically describe the structure which we need. Later on, we will give more details. Basically, we have
we have this kind of example, and you can do just like we do. Я Что есть локализация, она лежит в какой-то отдельной Another папочке, question. там, You say that you have localization, which is stored in /root как связаны folder, сущности из английского and it's not really clear how those entities from Russian and English folders are Хороший connected. вопрос. Сейчас они не Answer. связаны никак. That's a very good question. Currently, they are not interconnected. It all depends on the maintainers for them to synchronize those relevant states. Question. So those are Нет, just идентификаторы independent у них связаны, databases. вот, They do но not have именно anything как бы in common. формально Answer. No, they ничего не are мешает connected, назначить другие but идентификаторы, obviously и оно you будет can так have работать. different Сейчас вот две IDs разные and it базы would work из-за того, что русская perfectly well. появилась копированием Currently, того, these что are было в two different английской. У них databases. идентификаторы сейчас связаны. При переносе мы тоже переносим те же идентификаторы When с we такими же transfer там индексами, да? these Вот. Но в дальнейшем есть идея перейти IDs, obviously they are connected because it was copied from the English version. Вот. Просто нужно правильное средство выбрать. Возможно, там не But две overall, папки, we возможно, там need действительно to select the форматы correct файлов, tools. которые Maybe подходят для локализации. it should not be just two folders, maybe it should be within some specific tool instead of folders, and they will work together. Next question. Suppose we have a SOC expert, an accident happened or incident happened. How can they find the correct response to that Мы, situation? наверное, да, не показали в Answer. интерфейсе, есть сверху We did not show this in the область. interface. At the top, there are some areas. Let me go back and just... Вот этот поиск, да? Here at the top, you have the здесь вы search можете bar, полнотекстовым поиском искать по and всей here базе you can знаний. use Предполагается, что вы находите либо the whole артефакт, и database. по You нему can находите find реализацию either действия, an либо artifact, and находите then use you'll be case. able to Ну, see например, давайте what там actions are посмотрим, needed. что Or you might вот find да, у нас a use сегодня был. case. Если мы поняли, что у Maybe нас какой-то там we had some COM что-нибудь objects. произошло, мы можем найти Then we can артефакт, search for COM, компонент look object for model, potential artifacts. можем найти какое-то действие. We'll Здесь look for some community, action. да, сейчас. That's an action by community. Ну вот мы видим, что есть response playbook. Okay, we can see that we have a response playbook for use case and for artifacts. First, in the search bar, we look for the use case which we had. We look at the description, and then we can get to the necessary playbook and react and respond. We believe that search bar will help us with how we can find the response. I would like to add a commentary. Maybe you can add a link У нас как раз-таки есть такая идея для того, to the чтобы documentation. связать, Answer. We actually, правила корреляции, и что тебе if we нужно, want как to реагировать на это. connect Вот those фактически мы two сейчас domains хотим together, делать через вот and эти if you процедуры. want То есть to просто react напишите на ту же somehow to процедуру, them, свою we корреляцию, want и to use ты понимаешь, procedures to do so. должно быть. If you find the correct procedure, you'll be able to know what you have to do. Question. You spoke about duplicates. You said that it's possible to create them. Should community Когда мы do перейдем this, больше or к maybe модели some вот kind этой of ресурсно направленной, machine вот, тогда will как do раз-таки the у нас work? будет вот эта валидация по ресурсам, мы Answer. поймем, что здесь вот After такой somewhere in the action, future, вот we will ресурсов. see that В таком we случае need to не важно, perform что this там kind of написано, action. мы знаем семантику, которая внутри заложена. It's all about semantics. It doesn't really matter how it's called. We need to know about the semantics, but it will be in the future plans. Yes. Андрей, куда ты делся? Okay, Andrei disappeared somewhere. I will have to continue alone. По-моему, мы остановились на том, что мы хотели показать возможности вот этого response flow. We wanted to demonstrate the capabilities of response flow. Еще раз. Сбилдил? Response flow — это отдельный проект. Да, там свои эти... Сейчас тогда быстро покажу, и мы вернемся к самому ERM&CK, чтобы уже в нем что-то Okay, after this, we will turn back. We will go back to ERM&CK. Суть в том, что у нас вот здесь вот есть вот эта панелька, где Андрей выбирал... The point here is that on the right we have the panel where Andrei selected different entities. Даем response action. Here we create response action. Соответственно, мы можем... And on the right, we can select. Благодаря поиску нужные... We can use the search bar and we can select the necessary identification IDs for the titles. Так, я, к сожалению, не знаю, где у него Sublime был открыт.
Unfortunately, I do not know where his sublime is, but in general, these are titles. If we know that we want to add a new action, then we can add this title. We want to add new entity. We assign a correct ID. And basically, all the fields are from YABLIK. And then we'll have to describe it in an extended description. Then we create. Вот Sublime. Yes, this is the Sublime text. И у нас среди response actions должно будет появиться... And among the response actions, we should have whatever we created right now. Только нужно правильную папку найти, правильный репозиторий. I need to find the correct folder. Ага. Нет. Да. Можно на время ожидания тогда вопрос? Так. Ну, такой отвлеченный, чуть возвращаясь назад, пока мы ждем товарища. I also have a question. Я видел там, допустим, реагирование вот этого compromised host. I saw how you could react to compromised host, and it has different, and some of them are very easy, but some of them pretty hard. Do you have some prioritization of actions that this is a must-have, that you have to queue the process, but if you are professional enough, then you can do this and this? It's not really clear, especially for a person who cannot reverse IOX. What should they do? Answer. We had an idea. We wanted to have certain conditions. We wanted to put if else, and you could have several branches. And that if some actions are optional and some actions are a must-have, we didn't really think about this, but if you have some marks, obviously you can see that if you have severity high, you have to perform all the actions. If you have severity low, then obviously you don't have to do all of them. And thank you for the proposal. We are waiting for the pull request. Ждем. А где заканчивается вот идеологические реагирования? Where does it end? React and response. Suppose we had the lateral movement from this account to this machine. They hooked and anchored there, and then they move into a different domain as a hardering, or maybe it happens in ERM&CK. Or maybe I need to understand, do these accounts need this kind of rights? Where do they go into action? Does it happen here or somewhere else? Answer, it happens somewhere else. The logic is as follows. With the help of playbook, we describe what we need to do to localize the threat. Obviously, it has specific point on the system. It might be very general and too abstract, and we might have to work, because we have the point that you have to patch up the system, meaning infrastructure, profile infrastructure, and we could have all possible patches. We haven't faced it now, but in the future it's probably going to be a problem. It's true. Да. Подскажите, пожалуйста, а что My question is, исключениями? Вот, допустим, what do you do with exceptions? For example, in a company, there was a solution, they deployed a local Docker, it works, websites open, specialists work using this database, but for whatever reason of the infrastructure, this specific response doesn't work. You need to change something, but at the same time, you need everything else to be relevant.
То есть, as the community put it. что планируется сделать What do you plan to do in this для case реализации исключений? to implement Отдается exceptions? на откуп той компании, которая эти Should the company внедряет, или появится возможность be делать engaged условно with these скрытие exceptions, or there will be some оригинальных response-экшенов для того, чтобы hidden original защитить response actions so Ну, то that есть you would have это substitutions? вопрос именно про абстрактный экшен или про реализацию? про So реализацию. it's a question about the implementation. Correct. It's a Мы, наверное, question это about the на эту тему не implementation. думали. Нас I think we даже didn't really такого кейса не было, think that никто much не about приходил. that point. We did not Обсуждений тоже не было. have even this kind of case Наверное, прежде всего previously. можно иметь у First and организации просто foremost, какой-то, да, там список того, что an нельзя. organization Когда ты could видишь have список a list реализаций of what they действий, can and ты can't просто do, какие-то из них and when you can выбираешь, see да. the Потому implementation что of какая actions, суть, что you would just там not remove some of them. показываются все The point here релевантные is that реализации you will для see all the твоего relevant профиля инфраструктуры. implementations for your Соответственно, у тебя, profile например, заблокировать infrastructure. учетку, у тебя может For быть example, to block an реализация, как это account, сделать через оснастку с you картинкой. would У тебя может быть have an кодовое решение, implementation how you can а do может быть so. там еще через какой-нибудь Maybe you другой can do формат it строки. via Вот, PowerShell or соответственно, maybe это не значит, что via нужно a все command line. реализации But it одновременно doesn't mean выполнить. Поэтому that ты you из них have to выбираешь. implement all of them. И You если can говорить про то, select что one у of тебя them. есть какие-то And запреты if we are на, speaking about some например, нельзя мышкой кликать в оснастках, например, да, prohibitions that тогда, you Ну, cannot например, click нужно идти через PAM, click with the mouse on some area, а не or напрямую. maybe you have То to есть как вот go это through ветвление spam сделать there. так, чтобы не разрушить Yes, so the question is, те планы, how do которые you do комьюнити this написало, да, directly? по реагированию, So но we do при not этом свой план был в приоритете as created by по the community, определенным действиям. but we still follow specific actions. Мне кажется, что, исходя из рассказанного выше, ты просто заполняешь профиль своей I believe that инфраструктуры from и говоришь, what we что у меня had heard возможности before, кликать you мышкой, just fill in your просто infrastructure ну и тогда and он you тебе say должен that, самому отвалиться, и okay, тебе даже I предлагают. И cannot в конце ты будешь click говорить, the сгенери mouse мне here, and реагирование на the такой-то guidebook экшен, will и not тебе even будет просто propose it. ветка не будет показываться. Ну, то есть, You will not see видимо, в this каком-то kind of смысле branch слово это simply проверить, because in your у тебя есть organization возможность it's not реагировать на possible. что-то, но Maybe in в some твоем случае cases you will такого not be нет. able to Ну, react для to этого some нужны вот эти threats, but capabilities this is what какие-то, да, happens их in that. выделить. То есть This is кликать what's happening мышкой in that такой organization. возможности нету. Да, ну на самом деле у нас на начальном этапе была And to be проработка honest, вот таких at the initial capabilities. stage, we Вот. Там, например, для того, чтобы looked through понимать, this kind of что это capabilities just to приложение, understand например, that логирует this какие-то действия application определенные, соответственно, у тебя provides могут some получаться logs for the артефакты с логами. actions, and you can Но, have честно говоря, с artifact. capabilities мы далеко не But to be продвинулись honest, и отказались we от didn't них. really have any progress, and Ну, we хорошая decided to идея. abandon it for a Мы while. обязательно But I подумаем, think it's a как good можно. idea. We will definitely Вообще, think about it. если есть какие-то особенности If именно для there вашей are организации, any пока что peculiarities можно for просто your в specific своем форке organization, then you что-то can сделать, just но have it in your own вы тогда fork. теряете совместимость с But актуальной you would версией. lose compatibility with the И relevant здесь можно version. подумать, как это And делать. here we should weigh this on the Продолжая scales, дискуссию, if it's возможно, valuable or имеет not. смысл, вот, когда вы перейдете Question. Maybe there is a reason на ресурсы, when you move towards resources, то есть вот эта версия Playbook, and you could use this version of the playbook, which is basically the golden standard from the official standard. And here we have a different version from our local repository, which we use here in our company. и там со ссылкой на оригинал. And we could have a link to the original. Ну, Maybe да, вот это we could второй have вариант, different когда вы versions. фактически в своем Answer: форке что-то yes, изменяете, you could но have тогда у вас a теряется different fork, совместимость, если вы but then, as I said, you lose compatibility. If you комьюнити, у вас фактически and positive, много изменений, какие-то вещи, возможно, они не and you might not be актуальны able to do so if you would like to share this with the community. They might not be relevant Еще я with the хотел rest of the community. по поводу артефактов. Another question regarding Может artifacts. быть, имеет смысл мапить ее Maybe there is a reason to map them Diamond модели, using diamond models, adversary, where there is adversary, что там, resources, infrastructure, victim. and victim. Это в смысле Ну, типа такие вести или... да, эта модель иногда применяется в Yes, this model is sometimes used in incident investigation, and for the attribution, if we're speaking about some PTs, ну, соответственно, then понять, just to understand там, если мы создаем какой-то артефакт, if we are creating some artifact, он относится. then to what part it refers to, one of those four Давайте, может быть, немножко vertices. к интерактиву вернемся, потому что... Hey, thank you very much for your question, but maybe let's get back to the interactive side of the presentation. Рассмотрим в use case, например, как у нас появляются еще... Let's consider a use case. Про профиль инфраструктуры поговорим, да?
On the profile infrastructure, с этим. let's То go есть вот to infrastructure мы говорили, profile. что у нас спецификация действий We said that реагирования у in our нас specification we have происходит specific по action, профилю инфраструктуры, чтобы в плейбуке вам отображались только те and in the действия, которые playbook для you will вас see the релевантны. actions which are relevant to Соответственно, мы you. видим, что здесь есть профили там вот solder, да, We can see PowerShell. the solder, Давайте мы PowerShell сейчас, profiles. например, во-первых, проверим, Let's take a look, что у нас есть реализация действий and we see that if we have the implementation of the actions solder, here почему-то с for PowerShell нету. solder, Как раз-таки for сейчас some reason we don't have попробуем it это for исправить. PowerShell, and we'll У try нас, to скорее correct it right here, всего, right now. здесь в профиле инфраструктуры Probably in the profile указана infrastructure неверная версия, то есть мы пока используем CPE we have the wrong version. как We are using CPE такой некоторый стандарт для as a идентификации standard софта. for software identification. Так, PowerShell версии 5.0. It says PowerShell version 5.0. Значит, теперь нужно пойти в реализацию действий. So to the actions. Так, сейчас мы найдем какой-нибудь плейбук, где есть... вот мы Just a видим, second, что здесь у we нас will есть find реализация the действий playbook через PowerShell. which has the implementation via Профиль PowerShell. инфраструктуры We have the мы infrastructure заменим profile and we will substitute it with. Так, здесь у нас ERM&CK, мы его остановим. Here we have ERM&CK, we will stop it. Нужно найти нужную папку, вот это она. Now we need to find the correct folder. Профиль инфраструктуры мы заменяем Infrastructure profiles, and we substitute it with версию PowerShell. PowerShell version. Например, у нас 4.0. For example, 4.0 instead of 5.0. И теперь нам нужно перебилдить файлики, потому что они у нас в Markdown формат должны из ямликов перейти. And they should change their format from YAML to ERM&CK format. Так, что-то упало. Something happened. Странно, мы вроде после прошлого запуска не особо что-то редактировали. It seems Здесь weird. очень много всего изменено, но здесь есть Since снизу the last интересный launch, артефакт. there is Мы an видим, что в interesting response artifact at the actions bottom. We добавилось can see that in действие, response которое actions я we can see an action накликивал which I was creating в response before flow. in response flow. Here, Вот у него title, и here is its title, это вот то, что я пытался в Sublime найти. and this is what I tried to find in Sublime Text. Так, к сожалению, наверное, без Андрея прям тяжело Unfortunately, понять, it какие would be окошки нужно hard запускать. to Вот. run ERM&CK without Andrei. Так что давайте, если есть время, можно еще So, вопросики задать. Maybe I can answer some of your Значит, у вас questions получилось запустить while we have Sublime, time. да? Actually, we were able to Профиль build it, инфраструктуры, to run там it. Отправить, увидите, что реализация отсутствует. Да. Больше, чем одна что? Нет, у вас конкретно база знаний No, билдится под you have a конкретный профиль. separate knowledge database Мы which is прорабатываем created for a вопрос, если specific у нас вот база знаний profile будет билдиться в публичный and какой-то сайт, как create сделать так, чтобы вы a могли просто database кликать, in the чтобы public profile. фильтровать прямо We эти need to understand how do it, how can you select Прям specific точно filters знаю, and что меня tailor попросят это needs. у меня на работе, если мы будем делать такую штуку, что нам нужно... I know that they would несколько ask me at my оценка нашей work, задачи. at my workplace, that we'll have to Ну, work там with вообще specific изначально вот endpoints. сейчас профиль даже показан, да? We'll have to work with the specific profiles.
Нет. Раньше там просто был прям массив Previously, it had a организаций. it has a massive organizations. Вот, поэтому в целом я изначально думал о том, как это реализовать. In general, I Вот, но из-за thought того, how что we вот can формат implement it, MKDocs, он тебе прям but делает because сайт, можно, конечно, ERM&CK is несколько a проектов different сделать, format, просто it мы будем has, ходить. it looks like a website. You can go between Пока them, что так. but it looks like this for a while. Какие именно ресурсы шарить? What kind of resources do you need to share? Непонятно, как шарить там те Well, же it's not clear how do we share А ты response смотри, у actions, тебя for просто будет example. несколько Answer, профилей, и you они have просто several build из одного profiles, репозитория. and they are built from a single Фактически у тебя профиль repository. что делает? Он просто фильтрует то, что у тебя есть. Basically, the То есть те profile имплементации, которые у filters, тебя уже есть, у тебя их очень много. Он просто you have отфильтровывает и не multiple показывает тебе те, которые нерелевантны. recommendations, Если у тебя несколько and профилей, у it тебя просто just будет два cuts сайтика, off которые that are по-разному not выложены, relevant, но из одного and исходного состояния. websites with different То builds. есть если это актуально, мы это сделаем. Я думаю, And if it's relevant, we can do this. It's not important, but it's если есть very возможность, relevant. создай issue, And пожалуйста, чтобы просто вот оно в if потоке you can, please знаний create an потерялось. issue so that we would not lose it, and then we will create it in GitHub, in repository. Можно вопрос тоже? Я. I also have a question Можно тоже вопрос по поводу вот response flow. regarding the response flow. Показывали, как создать You demonstrated how to create an action and how to add it файловую систему, по сути, он создаст, to the file system. но Basically, он, you created, потом не появляется вот в but списке, it да, то does есть not если я appear response in the playbook list. делаю, там, If I create a нахожу response playbook, action'ы, if I нашел find the response нужный, actions, создаю там нужный себе response action, вот, if чтобы I он потом показался do на not конве find the с correct с one, нужными там, what do we то есть need to его потом в do списке for them найти to appear нельзя. in this Ну, как list? бы нужно, вот, было бы удобно, в общем, наверное, создать It would be кнопку, useful вот, в maybe response to flow, have a button in которая response flow пересобирает that would ну, с файловой системы все response actions, которые есть, or чтобы они response отображались в actions списке, that можно already было вот exist так, for чтобы them себе to appear там in this Да, list, это and you известное would be ограничение. able К to use it. сожалению, Answer, it's actually a синхронизация с known тем, что limitation, отображается на but конве, и unfortunately, список what we тех have, response actions, которые the, доступны для the добавления representation we конву, have они вычитываются in при the запуске веб-приложения. menu Соответственно, если ты добавил are что-то потом, или calculated как-то отредактировал when руками, the application is вот, run. на So файловой if системе, то у you тебя это add не something, будет if you доступно added в something, UI. then it will not С be этим мы тоже available on боремся. the API. And obviously, we will try and fight it. Так. Ну, тогда, наверное, все. Всем большое спасибо. I believe that's all. Thank you very much. That's all. Ну, если Thank есть you еще very much for your вопросы, attention. можно Well, еще we have some time. Maybe Можно, наверное, if you закончить have и просто some послушать, time, пообсуждать. we can answer the questions, or we can just Еще вопрос тоже and the по presentation. сути по этой же теме. I do have a question. Почему файлики с ямликами, почему не Why данных? YAML files? Why Потому not что изначально database? мы когда смотрели, что Answer. уже существует, Because был originally проект we React, saw that there и was у a него React структура прямо project, оттуда взята. and in Мы its добавили structure туда новый it was сущность, very similar. We реализацию just added действий, софт, specific артефакты и так далее. entities, И пока мы implementation of еще software этих and релизов не artifacts, видим, and в at that дальнейшем мы time хотим we перейти к still антологиям, use а антологии, они, да, ну, как бы заполняют scaffolds, базы and знаний, we want to move базы to данных. Anthology, Вот, which works соответственно, on там уже graphs. будут совершенно другие And that time, возможности, и там как раз-таки вот этот once we маппинг make the между transition, из it will разных have different доменов, он capabilities. будет реализован прям благодаря базе графа ВБД. And we will be using graph Вот, и database фактически instead of вот мы YAML храним это files. в ямликах и And we отрисовываем это в store вебе, this да, in ну, YAMLs, Markdown, and да. we Нам, create когда it in перейдем на граф Markdown. ВБД, But мы once we возьмем move другой towards источник graph данных, database, также будем we'll have a запрашивать different из source of данных, data, и but это we'll все still будет Markdown, и request it свежая from the работа с данными. database, Да, and то есть, all получается, не this, нужно будет перезапускать all what we контейнер do, для того, we will still have чтобы it. данные в базе. Да. So you will not have to restart the container to update the database. Is this correct? Тогда вы можете Answer, продолжить this is общение correct. здесь, просто неформально. You Спасибо can большое continue за with your выступление. conversation.